I'm deeply honored to be here with you. And the event today, I have to give a thank you, a huge thank you to my colleagues at the State Department Energy of Natural and Resources Office, Dr. Maxine Peter Loon. You'll hear from her shortly, and as well as Juan Cruz at ECPA and his colleagues. We would not be able to have this event following after Bogota without their support. And we feel like today we have a really great panel of speakers who will join to talk about their direct experience working in the energy sector. We know that we're talking about women in energy, but there's men who support us, women who have gotten and elevated us along our careers. So we're grateful for that. But I have a quick statistic for you that I love to share. 22% of the energy workforce in Latin America and the Caribbean, according to IRENA, is made of women. And we know that we have a long way to go, but that is higher than it has been. It's up from 17%. And we're seeing an increase of women in leadership roles. So we know that underrepresentation continues to be a problem as you move up out of the technical roles, but also we know gender pay continues to be an issue. So while we're working on getting workforce diversification, increasing education and training in STEM education through science, technology, engineering, and math, the real key and why it's important to me and my colleagues at the State Department looking at what are our policies, what are our initiatives, because we can have meetings like this all the time, but if that doesn't translate into tangible policies that have measurable results, we're just having meetings to network, which is good, but won't be enough to actually achieve our sustainable energy future. And I'm hoping that today's conversation will be another step in that right direction that we can take back to our policymakers to share what we're learning here today. And hopefully some of us will be the folks who can help evoke change. So, final point, I don't believe you can adequately address our clean energy future or our energy security without having a diverse workforce. And that means women in energy and more women in STEM careers. Thank you so much. Gracias a todos. Gracias, Kimberly. Y ahora le cedo la palabra a Maxine Peter. Peter es la portavoz de la Oficina de Recursos Energéticos en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Maxine, the floor is yours. Thank you. Good morning, everyone. I'm just going to speak in English because you would not like my accent. I'm very, very pleased that this webinar came together. I'm very happy to be working with the Department of Energy and ECPA. We all have very limited resources, so when we combine our efforts, we can reach more people. The Department of State and the Bureau of Energy Resources has made incorporating gender and women into its activities priority. There's a national plan for incorporating gender and inclusivity, and we have taken it to the next level, which is to have a women in energy strategy. And with this strategy, the importance for us is to include women at the beginning in the conversation, to make sure that gender issues are taken into account from the beginning and not as an afterthought. And that is the purpose of this conversation as we continue to work on deploying clean energy technologies and promoting the energy transition. Our role in the State Department diplomatically is to work with your ministries and your institutions and your civil society to ensure that the attraction, retention, and promotion of women in the energy sector is taken into consideration, as well as the importance of pulling women who are facing economic struggles out of the energy poverty that some of them find themselves in. Also support the idea of incorporating more women in STEM and making sure that those STEM degrees are used in the careers that the women want them to be in. We need to make energy a more attractive sector for women to join, because we know that it is so male dominated that sometimes they're a bit, if they thought about joining energy, they feel like perhaps that they might be excluded. That is a perception that needs to change, and it's meetings like this and continual discussion and integration of gender into what we do that will
move us to the next level. I'm very pleased to hear that Latin America has come up to 22%. Of course, we know that that is not enough, but we're here to support you and look forward to the panel today. Thank you, Maxine. Absolutely. And that's the purpose of this meeting, to break those barriers. Y ahora quisiera cederle la palabra a la señora Alejandra Mora Mora. Ella es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres en la Organización de los Estados Americanos. Adelante, secretaria. Sí, le agradezco mucho, Juan Cruz. Un abrazo a todas las personas por estar aquí. Como secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, agradezco profundamente a la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, a la misión de Estados Unidos ante la OEA, a Energy, a Clement, Partnership of Americas y al Departamento de Energía de la OEA por dedicar este diálogo virtual a tratar el tema del liderazgo de las mujeres en la transición energética. Como comisión, nosotras hemos venido señalando que no hay ningún tema que lo podamos abordar sin entender el impacto diferenciado que las mujeres tienen en cada uno de estos espacios. Incorporar la perspectiva de género es hacer un análisis de cuáles son las condiciones en las cuales las mujeres ingresan a los distintos temas, dónde están colocadas, cuáles son las ventajas y desventajas, pero no para describirlo, sino para hacer un diseño de política que permita hacer unos equilibrios entre esas diferencias. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy, juntando quienes tienen la experticia por el fondo y también por la forma de cómo mirar la situación de las mujeres. Un tema que nos parece absolutamente importante es el tema de la representación. Para nosotras, el concepto de paridad, que significa que si somos la mitad de la población debemos estar representadas así en todos los espacios, tiene una importancia fundamental en el sector energético, porque los liderazgos de las mujeres dan cuenta que las mujeres favorecen el tema de la sustentabilidad. Hay muchos datos que dicen cómo las mujeres parlamentarias en la región tienen más probabilidad de aprobar tratados ambientales y de apoyar políticas ambientales estrictas, pero también tiene un impacto significativo en las decisiones de consumo. Y a mí me parece que esto es muy importante cuando la revista Forbes cuantifica que en los Estados Unidos en el 2020 las mujeres controlan directa o indirectamente cerca del 85% de los gastos de consumo de los hogares, y a menudo esta decisión de consumo impacta la transición de estilos de vida más sostenibles, incluyendo el consumo energético. Pero también las mujeres apoyan la eficiencia. Hay muchas investigaciones que soportan el tema de que los equipos diversos son más eficientes. No podemos seguir tomando decisiones solo desde la mirada de una parte de la población. En el sector energético tenemos que hacerlo más eficiente para que se consideren las necesidades de todos los hogares. Si bien es cierto, las mujeres continuamos siendo una minoría de trabajo en la fuerza de que intervienen en las energías tradicionales como en las renovables, tenemos una mayor incidencia últimamente en las energías renovables, y esto es una gran oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible. También es muy importante entender que todo lo que deriva de los impactos que tienen las energías y todo lo que significa la pobreza energética tiene un impacto diferenciado sobre las mujeres. En nuestra región hay un porcentaje enorme de mujeres, sobre todo en las zonas rurales, que asciende alrededor del 50% de las mujeres, donde por pobreza tienen una menor oportunidad económica de acceso a la educación y acceso a la salud, y también esto profundiza la brecha digital. Si bien estamos en una de las regiones del mundo con mayor acceso a la energía eléctrica, esta no necesariamente es accesible. Los hogares más pobres pagan precios desproporcionados por encima de la mediana de los hogares pobres. Y bueno, los datos que ustedes mismos presentaban,
en el punto de partida de la conversa que vamos a tener hoy, de donde las mujeres solo tenemos un 22% de representación en la fuerza laboral de energías tradicionales, solo el 32% está en la fuerza laboral de energías renovables, un 40% en energía renovable. En América, solo el 20% de los cargos directivos está ocupado por mujeres. Hay una brecha salarial en el sector energético del 19% y un 37% de las mujeres del mundo no usan Internet. Estos son datos suficientes para entender que la transversalidad y lo que vamos a hablar hoy en la diversificación de la transición energética, dónde estamos las mujeres líderes, es un tema importante, vital, que hace a la igualdad, que es un derecho humano por el cual esta Comisión Interamericana está hoy aquí compartiendo, y espero que sea el inicio de una alianza estratégica y que continuemos como lo hemos hecho durante mucho tiempo trabajando juntos. Muchas gracias, Juan. Gracias, secretaria. Y realmente sus palabras reflejan lo que han demostrado varios estudios donde se dice que los equipos en los que prevalece la diversidad de género son más innovadores y más efectivos a la hora de resolver problemas. Eso se ha visto en el sector energético. O sea que no solamente se trata de una cuestión de equidad y de justicia, sino que además se trata de una cuestión de efectividad y de productividad. Ahora quisiera pasar a nuestra siguiente oradora, Lili Colón, subdirectora principal de la Oficina de Ciberseguridad, Seguridad Energética y Respuesta a Emergencias del Departamento de Energía de Estados Unidos, va a hacer uso de la palabra y luego seguimos con la agenda. También aprovecho para avisarles que si tienen preguntas, por favor, que nos las manden a través del chat y así yo se las puedo presentar a las oradoras. Adelante, subdirectora. Good morning. Thank you for having me. Lily Colon, Principal Deputy Director for the Department of Energy's Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response, short for CSER. I come with over 20 years of experience across multiple agencies such as the Department of Homeland Security, National Security Agency, and the Department of Defense. I joined a CSER and this amazing energy mission last fall. Throughout my career, I have focused on building partnerships between government and industry partners to ensure that we are meeting the needs of national security, as well as strategic planning and cybersecurity and critical infrastructure defense. And when I'm not at the Department of Energy, I'm also an adjunct professor at the University of Maryland, where I teach business management, cybersecurity, and government policy. Let me tell you a little bit about the office, just so you have some context about our mission before I talk through some of the key initiatives. CSER as an organization is a relatively new office, and we are charged with addressing a wide range of diverse and growing risks. We protect critical infrastructure assets from cyber threats to emergency response during national disasters. CSER is known as the lead sector risk management agency, where we oversee 3,000 utility companies and 1,000 oil and natural gas companies. So we provide oversight, resources, and support to those entities. We are aligned to four main areas, one being cybersecurity. So we prioritize advancing research tools and technologies to ensure that we are reducing the risk to the nation's critical energy infrastructure. This also includes clean energy, of course. Then we focus on energy security, where we are protecting and improving the resiliency of the sector. Third, the emergency response area, where we're leading the departments of emergency preparedness and coordinated response to ensure that there are minimal disruptions to the sector. As you know, we recently supported the Hurricane Milton. And then last but not least, under us is the Petroleum Reserve, the Strategic Petroleum Reserve, which supports and ensures that there are no interruptions through storage, distribution, and management of emergency petroleum stock. Next slide, please. So in terms of some key initiatives that I want to highlight, we talked a little earlier about the significant underrepresentation of females in leadership in the clean energy space. I have another statistic from ICS Squared, where they reported earlier in 2024, this year, at least 3 of every 4 STEM workers are male. And as Kimberly stated earlier, there is definitely a stark gender disparity. While racial diversity has
greatly increased in this field, there's still much more work to be done to encourage female entry into these fields. And then in terms of leadership, I want to flag a few key initiatives from the department. The first one being Net Zero World Initiative's Climate Smart Women Energies Leaders. This program empowers women in partnering countries by sharpening their skill sets and developing their resources to tackle climate change and promote a global clean energy transition. It was announced by the Secretary earlier this year in collaboration with 10 national labs. This initiative focuses on clean energy analysis tools and data. It advances technology performance testing and validation, innovation and entrepreneurship, as well as policy and deployment of best practices. The second initiative is the Clean Energy Education Empowerment C3E initiative. This initiative is also highlighting and aims to close the gender gap and to increase the participation in leadership and success of women in clean energy fields. It's led by DOE in collaboration with academia and highlights key accomplishments across various focus areas within clean energy, such as business, education, finance, applied research, and government policy. And then as we look ahead, I want to flag a couple initiatives that CSER is intimately focused on. As we continue to encourage diversification in STEM, we are prioritizing a couple engagements. One is the release of our bill funding, bipartisan infrastructure law funding, to ensure that we're developing tools and technologies to improve cybersecurity and clean energy infrastructure. We released $23 million this past year to support that effort. In addition to that, DOE CSER is continuing to prioritize cyber-informed engineering, which basically integrates cybersecurity from the front end. So as folks are releasing renewables into the sector, they're considering cybersecurity in mind from the get-go. And then another initiative as it relates to training that I want to highlight for everybody is CSER's Cyber Force program, which has successfully initiated and supported partnerships across academic communities. It brings hundreds of college students together, many being young girls, to work through the energy sector focused on a competition. Essentially, the students gain experience on working on the OT environment and the renewable systems in the energy sector. And this is where they learned about cybersecurity vulnerabilities and protection mechanisms for the renewable energy sector. And if I could leave you with one last thing, I would like to highlight in closing is that diversity is a functional necessity, not a political one. The STEM workforce, more specifically in renewables, is still not well defined, and therefore it is critical that we try to avoid a one-size-fits-all training or strategy solution. I encourage us to focus on upskilling wherever possible, bring those that are interested in learning something new, even from other fields, and try to broaden our workforce. We must engage in a stronger strategic partnership, both domestically and internationally, to exchange best practices and lessons learned and gain insights as to what is working from this unique community to greater gain support of the next generation of women leaders. And thank you so much for your time. Muchas gracias, subdirectora Colón, por su presentación. Y ahora sí quisiera cederle la palabra a Celia García Baños López. Ella es oficial de programa en IRENA. Celia, adelante. Muchísimas gracias. Gracias por incluir a Irena en este importante diálogo. Me ha facilitado mucho el trabajo Kimberly porque ha mostrado bastantes de las figuras que iba a comentar hoy. No sé si es posible compartir la presentación por, por vuestro lado, si queréis que... gracias. Gracias, Javier. Pues sí, como estaba diciendo, me ha facilitado mucho el trabajo Kimberly, gracias, porque en Irena llevamos varios años trabajando en la perspectiva de género, no exclusivamente, porque también, si por favor la siguiente slide, llevamos muchos años, más de una década, haciendo análisis de cuántos empleos en energías renovables existen, qué tipo de empleos son en tecnologías, la distribución a nivel global, etcétera. Y sabemos que en 2023 hubo hasta 16,2 millones de empleos. Como parte de este trabajo también intentamos hacer la cuantificación de empleos, cuántos de estos empleos están dedicados a mujeres. Y como decía, ya los mencionó Kimberly, pero podéis verlo también en la diapositiva, las renovables no tienen paridad. Algunos sectores como el solar
solar están más balanceados que otros como la eólica, que está muy similar al de combustibles fósiles y gas. Pero no solo es un problema de cuál es la distribución o cuál es el total de mujeres trabajando en estas tecnologías, también es qué tipo de trabajos y qué posiciones las mujeres desempeñan. Y en la mayor parte de las posiciones, como dice nuestro análisis, va a puestos de administración donde no solo está más limitado el tipo de responsabilidad, y también de decisión y capacidad de decisión hecha. En ese aspecto también queremos mencionar que para cumplir los objetivos de París y también del consenso de Emiratos Árabes Unidos de triplicar las energías renovables y multiplicar por 2 la eficiencia energética, muchísimos más empleos se van a crear, con lo cual tenemos que poner la agenda de género mucho más presente para asegurar que los trabajos que se están generando incluyan a la mujer en todos los niveles. Y para ello, parte de nuestro trabajo también es analizar qué factores, qué barreras estamos como mujeres enfrentándonos en la energía renovable. A estas barreras nos enfrentamos a lo largo de las diversas etapas del desarrollo laboral, desde el ingreso al mercado durante los años críticos para educar a los hijos, a tener hijos, que es lo que consideramos retención, y también para progresar a puestos de mayor decisión. Y en este tipo de barreras incluyen tanto las restricciones sociales, que incluyen pues, los estereotipos en el rol de género, las expectativas culturales, la discriminación y sesgo a la hora de ascender y de conseguir empleos, también la falta de modelos a seguir, aunque este panel es muy indicativo de que hay muchas mujeres en muy buenos puestos que podemos promocionar el rol de la mujer en energía renovable, pero también problemas como la autopercepción y falta de confianza de las mujeres de poder trabajar en el sector, o incluso hay países que tienen restricciones legales por ser mujer o de movilidad o de trabajar ciertas horas en el sector. Otras de las barreras que también existen son las relacionadas con la capacitación, la educación, el desarrollo profesional en diversas etapas del desarrollo laboral, como ya comenté, la falta de acceso a educación o falta de antecedentes en STEM o en no STEM, pero también carreras técnicas que son requeridas a lo largo de la cadena de valor de la energía renovable, y también las ausencias de mentoría y de redes limitadas al acceso de mujeres. Y por último, aquellas barreras relacionadas con cuestiones de género en el lugar de trabajo, que incluyen pues, las prácticas de contratación sesgadas, las restricciones en el entorno laboral que afectan desproporcionadamente a las personas según su género, así como faltas de políticas favorables para la familia, prácticas laborales desalentadoras, infraestructura inadecuada en algunos casos, sobre todo en empleos del sector de energía que requieren movilidad, falta de flexibilidad, ausencia de objetivos y cuotas en las empresas y, en general, faltas de políticas nacionales que apoyen la mayor inclusión de las mujeres en el sector. Para ello, por favor, la siguiente diapositiva. En IRENA proponemos una serie de medidas, si puedes dar por favor a siguiente, hasta que acabe la presentación, que incluye, por supuesto, siempre incluir perspectivas de género en toda energía, en todas políticas energéticas, hacer auditorías, también fomentar que se hable del problema, también crear redes y mentorías que aporten y que apoyen a las mujeres a incluirse en educación. Hay que adaptar los currículums, hay que asegurar que hay posibilidades para las mujeres a participar en todo tipo de actividades y de carreras que van a ser requeridas en las energías renovables, incluido en formación profesional o vocational training. Nuevamente, el tema de incluir objetivos o cuotas para incluir y aumentar el nivel de mujeres, sobre todo a nivel de líder en puestos de liderazgo,
Si puedes, por favor, exactamente. También dar más flexibilidad a políticas y regulaciones para asegurar que los procesos sean transparentes y que estén cubriendo barreras como, por ejemplo, es la diferencia de salario, que es también altamente conocida de estar en desfavor. Para el mismo trabajo, a las mismas horas dedicadas, las mujeres ganan menos, y la flexibilidad, por último, de la vida laboral y profesional para poder dedicar el tiempo a ambas partes y que no penalice a la mujer, como por ejemplo políticas de maternidad y paternidad para que las labores con los hijos no caiga únicamente en las mujeres y sea penalizado a la hora de contratar. En la última diapositiva, por favor. O en la siguiente. Bueno, para eso en IRENA seguimos haciendo el esfuerzo de recopilar datos, entonces me gustaba o agradezco la oportunidad para promocionar la nueva encuesta que tenemos disponible. Está disponible en todos los idiomas, bueno, en varios idiomas, incluido el español, nuevamente para analizar no solo el número de mujeres o el porcentaje de mujeres en el sector, sino también a qué barreras nos enfrentamos y cómo solucionarlas o cuáles son las opciones preferidas por las personas, mujeres y especialmente mujeres en el sector, pero también buscamos la participación de hombres para aprender cuál es su percepción de las barreras de las mujeres en este sector. En la última diapositiva, por favor, y ya simplemente para agradecer pues todas las publicaciones que he comentado. Los datos que tenemos disponibles están disponibles en nuestra página web. Tenemos una nueva publicación que habla de la energía solar descentralizada, que las barreras son un poco diferentes y sobre todo abre la puerta a muchas más actividades para entrepreneurs empresariales. Entonces es muy interesante aprender cuáles son las barreras y cómo se puede conseguir que más mujeres participen en este sector. Muchas gracias por la oportunidad y espero sus preguntas. Muchas gracias, Celia. Quisiera pasar ahora al siguiente panel. Tenemos a Olga, perdón. Gracias, Juan. Sí, iba a decirte que estábamos ahí, digamos, por pendiente de esta participación. Y bueno, eh, muy buenos días a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy en este encuentro virtual. Quiero empezar por presentarme. Soy Olga Vergara. En mi faceta profesional soy ingeniera electricista con ya más de 20 años de experiencia en el sector petróleos. Actualmente pues me desempeño como líder de energía para las operaciones de Sierra Col en Colombia. Para quienes no nos conocen, Sierra Col es una compañía de exploración y producción de petróleo crudo que tiene las que eran las operaciones onshore de Occidental Petroleum Company en Colombia y pues dos operaciones más que he adquirido en los últimos años. En mi faceta personal, porque creo que eso es importante también compartirlo en escenarios como este, soy una mamá de un fantástico niño de 10 años. Tengo la fortuna de tener un esposo que me apoya y me acompaña en mi camino y una mascota que siempre quiere estar conmigo, por aquí está al lado y espero que no me interrumpa mucho. Soy joyera por hobby y, y este hobby y el mundo de la energía pues son mis dos grandes pasiones. Quiero iniciar con un agradecimiento y una confesión, pues más después de ver estas fantásticas mujeres que me han precedido en estas intervenciones. El agradecimiento pues para la OEA, la SPA, para la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Energía, Juan Cruz, Monticelli, a todas las personas que hacen posible este escenario y que trabajan con convicción para hacer que la equidad de género y particularmente en el sector de la energía se convierta en una realidad. Y pues por supuesto por Sierra Col, la compañía para la cual trabajo, por presentar mi nombre para esta participación. Y la confesión es que a pesar de que tengo 20 años en el sector de la energía, pues esta es mi primera vez participando en un escenario de este tipo, así que agradezco mucho la oportunidad. Y bueno, y es que creo que como muchas mujeres he estado durante todo este tiempo trabajando incansablemente, calladamente, por el logro de los objetivos de la compañía, pero por supuesto también creciendo profesional y personalmente y con un objetivo consciente eh, de impactar siempre como en positivo, ¿no? Por supuesto, la vista que voy a compartirles en este momento es una vista más desde el sector privado, desde el sector energía,
pero pues que también es válido porque pues estamos logrando tener como mujeres una presencia muy importante en este sector. Creo que en general a mí, y como también lo mencionaba hace un momento Celia, y a las mujeres pues de mi generación y las de las generaciones anteriores, que empezamos a desempeñarnos como profesionales en el sector de la energía, nos tocó hacerlo con muy pocos referentes, como sin esa fuerza de apoyo femenina. Y es por eso que si queremos el cambio, pues desde ahora, desde nuestras posiciones actuales, estamos llamadas a ejercer un liderazgo más consciente en el que dediquemos tiempo no solo a sacar adelante los diferentes proyectos, sino también a apoyarnos mutuamente, compartir nuestros errores, nuestros aciertos, mostrarle a las nuevas generaciones lo que hemos logrado o hasta dónde hemos llegado, convertirnos en ese referente que quisiéramos haber tenido. Y de ese modo, pues ayudar también a las demás mujeres que vienen en ese camino a ser esas agentes claves de la transición energética que se está impulsando desde todas las áreas, desde la OEA, desde la SPA, desde IRENA, como nos muestra Celia hace un momento. Y bueno, ya entrando en el tema de este panel, que es el liderando el camino hacia un futuro de la energía limpia, quiero compartir que Sierra Col se ha comprometido con la reducción de la huella de carbono en sus operaciones y para ello pues se han implementado diversas iniciativas de transición energética en las que he tenido la oportunidad de participar y otras que me ha sido posible liderar. Ahí, si me ayudas, porfa, con el siguiente slide, te agradezco. Bueno, y aquí quiero hacer una nota antes de entrar en materia en estas iniciativas. Quiero expresar que si bien hay una necesidad urgente de incrementar la capacidad instalada en energías renovables no convencionales, como se las ha llamado aquí en Colombia, a la energía solar, eólica, la geotermia y a las pequeñas centrales hidroeléctricas, eso como para poner en contexto, entendiendo que estamos desde diferentes países. Dependiendo del lugar en el que uno esté, desde el sector en el que esté, hay iniciativas que le aportan a la transición energética de corto plazo que pueden ser muy efectivas, más que el montaje de nuevos proyectos, que son muy importantes, no digo que no lo sean. Y pues, por ejemplo, en el caso nuestro, que es una industria que es altamente intensiva en energía, pues hay iniciativas con las que he trabajado y que voy a mencionar a continuación, que contribuyen, por ejemplo, en nuestro caso, a disminuir la huella de carbono, que es uno de los objetivos que tenemos como compañía. Y con esas iniciativas que hemos venido implementando, hemos logrado una reducción de nuestra huella de carbono en un porcentaje cercano al 42% en el 2023 con respecto a ese año base que nosotros nos tomamos, que fue el 2020, y nos permitirán llegar a una reducción cercana al 60% al cierre del 2024. Y ya entrando en materia, y esta foto que tengo aquí en este slide me gusta mucho porque pues fue tomada a las 2 de la mañana cuando íbamos a poner en servicio uno de los más grandes proyectos que tengo aquí listados como en el segundo bullet. Y pues miren ustedes, pues creo que la imagen habla mucho, solo somos dos mujeres ahí haciendo posible este proyecto. Entonces, pues sí, sí hace falta mucho más trabajo para incrementar esa presencia femenina en los equipos, pero ahí estamos también en el sector privado, en los frentes de trabajo, haciendo realidad la transición energética. Y esas iniciativas que quiero compartirles hoy son las siguientes. La primera fue establecer para nuestra compañía, que como mencionaba es altamente intensiva en energía, una estrategia de suministro de energía en el largo plazo con un gran aliado nuestro, que es el tercer más grande generador de energía en Colombia, para que nos suministrara esa energía eléctrica que requieren nuestras operaciones, garantizando que esta provenga 100% de fuentes renovables. Ahí, digamos, ya tenemos un hito importante. Estar enfocados en tener esa energía de fuentes renovables y que incluyera las certificaciones de origen renovable para garantizar pues, que efectivamente fuese así. Entonces, por cada megavatio hora que consumimos, tenemos un certificado. La segunda
pues fue lograr realizar el apagado de la principal planta de generación térmica que operaba con petróleo crudo en nuestra operación, reemplazando esa energía por energía renovable proveniente del Sistema Interconectado Nacional. Este proyecto es uno de esos que demuestran que sin transmisión no hay transición, porque para hacerlo posible fue necesario un gran trabajo de construcción de infraestructura eh, en la subestación eléctrica que nos conecta al Sistema Interconectado Nacional de Colombia y también una gran articulación con aliados estratégicos y con todas las entidades gubernamentales. Y la tercera iniciativa es el establecimiento de un riguroso plan de eficiencia energética enmarcado en el sistema de gestión de energía basado en la ISO 50001, en el que han participado diversas áreas de la compañía, que ha sido respaldado por la alta gerencia y que nos ha permitido optimizar y reducir el consumo de energía de nuestra operación más grande en un poco más del 10% entre el 2023 y el 2024. Y por supuesto, también estamos trabajando en estructurar un proyecto de energía solar fotovoltaica que esperamos pueda ver la luz muy pronto. Bueno, y como el tiempo es limitado, pues quiero cerrar mi participación diciendo que soy una convencida de que todas las personas hacemos las cosas mucho mejor cuando logramos atar nuestro quehacer a nuestro propósito, y siento que esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres. Y quizá por ello, pues y como ya lo he mencionado previamente, vemos un porcentaje más alto de mujeres trabajando en el sector de las renovables que en otras industrias. Y, y es que las renovables pues son una oportunidad para contribuir con la preservación de la vida en todas sus formas. Y eso a nosotras, a las mujeres, nos mueve. Y pues miren que actualmente en Colombia pues se está llevando a cabo la COP16 y ese ha sido una oportunidad inmensa para visibilizar esos liderazgos femeninos que se están dando desde todos los sectores. Ahí hemos podido evidenciar que eso de lo que se habla, de esa presencia femenina en las energías limpias, es cada vez mayor. Hay grandes mujeres aquí en Colombia haciendo la diferencia en diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, y bueno, eso me llena de orgullo. Hay mucho trabajo por hacer, pero pues los pasos se están dando y por eso estos espacios son tan importantes para poder continuar contribuyendo con que la equidad de género en nuestro sector sea una realidad. Muchas gracias, Juan, todos, quedo atenta si hay alguna consulta. Muchas gracias, Olga. Yo quería preguntar si desde la perspectiva privada ahí se toma conciencia del valor de la diversidad de género, por ejemplo, en los boards, en las salas de reuniones donde se toman decisiones. Y por supuesto, también ya en lo que es más el trabajo más diario, ¿no? De lo que es la energía, ¿no? Construir, armar esos paneles solares o trabajar en esas plantas. Se está ganando conciencia, Juan. Hay bastante trabajo por hacer, particularmente pues en nuestra empresa se han implementado y sé pues digamos como en las grandes empresas también del sector de energía aquí en Colombia se han implementado iniciativas que fomentan la participación femenina en estos escenarios y en estas actividades. Nuestra compañía, por ejemplo, implementó un programa de liderazgo femenino que se llama ALMA, que ha sido, digamos, muy exitoso porque trata precisamente de el fortalecer esas capacidades y esas habilidades técnicas de las mujeres que estamos en el sector de la energía para que podamos empezar a ganar mayor terreno digamos, en esas posiciones de liderazgo. Sí hay, digamos, sí hay una conciencia creciente para que las mujeres se integren a los boards. En nuestra compañía tenemos participación de mujeres en ese escenario y pues también en las áreas técnicas han habido otras iniciativas eh, que nos han permitido integrarlas al trabajo técnico, ¿no? Porque digamos que eso también es un mito que es importante empezar a romper, que
no se tiene o la fuerza física o la habilidad o la resistencia para ejecutar un trabajo eh, por el solo hecho de ser mujeres. Y esos paradigmas pues se vienen rompiendo con iniciativas que se están trabajando al interior de las diferentes compañías, ¿no? Pero falta mucho por hacer todavía, Juan. La diferencia sigue siendo grande, como lo mostraba en mi foto. Gracias, Olga. Y sí, rescato algo que han dicho varias de ustedes, es que hablar de estos temas sí ayuda, ¿no? Ponerlos en el tapete, en la mesa de discusión. Este es un tema y lo primero que se hace para abordar una problemática es, bueno, es reconocerle, darle identidad. Y ahora sí, pasemos si les parece, al siguiente panel, que es sobre prácticas para cerrar la brecha de género en el sector. Voy a cambiar a inglés, le aviso a nuestras intérpretes, so I'm switching to English now. I would like to give the floor to to Eduarda Sogbi. She's a leader in energy and climate, and it'll be interesting to hear some perspectives on how to close that gap, the gender gap. So, Eduarda, the floor is yours. Thank you for joining us this morning. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. I could try to do it in Spanish, but I am from Brazil, so I think that my Spanish sometimes fails me, but it's a pleasure to be here. Really appreciate the invitation and the other intervention from the speakers because they already spoke about the data, they already spoke about best practices themselves, and it's just, you know, such an important conversation that I feel that it's still very restricted to women in a sense. I just wish always that there were more men involved. Even in our organizations, it's difficult to make a case for gender mainstreaming, and it's difficult to make a case for funders to give more money for us to generate more data that is necessary to bridge some of the gaps that we're talking about. But brief introduction about myself. So I was residing in New York for the past few years. I work for the climate investment funds. Before, I used to work for the Inter-American Development Bank and have always been involved with international organizations and providing energy access to places in need and achieving the SDG 7. But what I'm most passionate about is the nexus between gender, energy, and climate, and having a close look on the role of women and also youth in this process. So I wanted to speak more about my experience because I think we already have very, very exciting reports that are out. And I love Irina for always having, you know, the numbers that we always share. The 32% of women represent the renewable energy sector and 22% represent oil and gas. And when you look at these numbers in Latin America, it's something like 19%. So there's still a long way to go, especially when you look at leadership positions. Now, what do you do to get women interested in energy and effectively representing the decision-making space like we're always talking about? In my case, I've always wanted to be in the energy sector. When I was in college, I was already interested in climate change. That's something that started when I was 12 years old. And in college, I tried to apply to multiple internships in diverse areas of the energy sector, from working in utilities to nonprofits to, you know, private sector and government. And I didn't even get an interview. And why is that? Because I didn't have an experience in the energy sector. But hold on, those were internships. So that was supposed to be my first few experiences in colleges. And even so, it was very hard to get there. Most of the positions are frequently in both Spanish and Portuguese advertised for men. So already there you have like a gap that a lot of women don't feel like they're being very well represented. So from there, I started working for the IDB and still wanting to get and specialize in the energy sector, which led me to Columbia University. I did my master's in energy and still faced so many challenges entering the energy sector, even, you know, having a massive privilege to study abroad and get my master's degree. And some of these barriers, when I talk about barriers, I really like adopting an intersectional approach because in Latin America, that intersectional approach translates to differences in race, differences in age, in income, and in class, and many others. I think it's important for us to think of how to bridge the gap, thinking about different inequalities because they affect women more and less depending on all these different aspects. And if it was already difficult for me, once I
moved to the US, I acknowledged a lot of other difficulties related to race, ethnicity, and all of that. And one of my first surprises once I graduated was that 2 of the offers I received were way below what my male counterparts were making. For a fact, I got an offer from an international organization that made an offer for the same role for a male peer of mine from Columbia University. And I had more years of experience than he did, and he received, I think, 40 to 50% more in his offer than I did. And we both discussed that, and I showed him, like, you see, like, how it is to be a woman in the energy sector, and this being an area that I've always championed for. It's surprising how this still happens and continues to happen in all countries, and it's just like out there. And one of the main reasons for that, in my opinion, is that, well, women very often don't negotiate their salaries. They're not taught to do that because in the first place, they don't get the offers. It's very difficult for women to get into this space. But I did write down 6 main, I think, best practices or things that have helped me enter the energy sector that could be helpful for those of us speaking. A lot of them you already heard, but I just wanted to give some concrete examples in case they're helpful. And I think that number 1 is leadership training. One of the things I noticed studying abroad in comparison to, studying in Brazil is that, in the US, I think children are taught to debate, to be active participants in the classroom space, to negotiate, even to learn how to do pitches. It's something that sometimes they do in high schools, where in our case, that's very often not what is happening in the classroom space. So leadership training is incredibly important because some of the skills that we need as women to get to leadership positions include learning how to do public speaking, learning how to negotiate, learning how to do pitches for our organizations. And, when you look at the reality, even if women want to be innovators or entrepreneurs in the energy space, I think you've also heard of this, but I think something like 2% of all venture capital goes to women. And this is women in general, not women in Latin America, which again, back to the intersectionality point, could be much harder if you're a woman of color, if you come from a lower class in our countries. So I think leadership training is vital. And one of the places where I learned that a lot was I'm part of a fellowship from the Atlantic Council that helps women exactly with these leadership trainings. It's the Women Leaders in Energy Fellowship. I always recommend to, all women because they did give me a lot of support and visibility, which I think is another important step. I think we all have incredible women in Latin America doing work in the energy sector, but they don't have the platforms, they don't have visibility. And I feel like I only got this type of platform once I went outside of my country. And we know that, again, as I mentioned, it's a privilege. We cannot expect all women to have this opportunity. So we have to create these opportunities in our countries for women. And whenever doing panels, whenever citing research, acknowledge who these women are, because they're working hard and they're behind a lot of the science that we're sharing. 2, I think, is going beyond mentorship. I love mentorship. I've been benefited a lot. I've had incredible mentors. But I think that when I say going above it is most of the time, those of us who are more in mid-career or senior levels, we don't have the time to be mentoring someone on a weekly basis or mentoring in a monthly basis. But Columbia University's Center on Global Energy Policy has a program called Women in Energy, and I invite all of you to take a look at it, because one of the many great initiatives they have is that they have office hours. So they invite senior women to have 30-minute chats with students about their careers. And sometimes in 30 minutes of the chat, like if any of you here, for example, you set up 2 hours of your calendar once a month or once a semester, and have these conversations with women who are just about to start their careers, who don't believe that they can follow a specific career path, specific technology in the energy sector. It just makes all the difference to give you confidence to move forward. I've had opportunities, for example, in these office hours to review my resume, to talk about some of the fears I had in the sector. So I think they're just very valuable. And even though I think organizations can do a lot more in terms of incentivizing women in STEM, providing scholarships, providing funding, I also think that, at least for me, I see it as a personal priority to use a lot of my time supporting other women and sharing some of these skills and opportunities that were shared with me. So it's kind of like paying it forward. The third point is role models.
also not news. I think everyone has heard of this one, but I think it's particularly bad in Brazil and Latin America. And to give you an example, there's an organization in Brazil called Energy C that did a survey with more than 2,000 young people. And one of the questions in the survey was, who was your role model? And 70% plus answered Elon Musk. And the rest, most of the rest didn't have an answer. So even young people who are already working in the energy sector or are interested in energy, they don't really have role models, let alone female role models. So I think this is also a quest for us. Like, how do we bring, our work, our research, our impact to universities, to classrooms, because it's very needed if we want more professionals. Especially, I think Celia talked about the workforce and how much we're going to need, especially in the renewable energy sector. There is a massive interest from young people, but they just don't know what the opportunities are. And I'll talk about that in a second, because that connects me to point number 4. And I'm trying to be brief because of the time that we have available. But point number 4 is career fairs. I've never had a career fair in my school. I've never seen in other schools. And I think they're so important because another great organization that I invite you to, even support is called Student Energy. I'm part of their board, and Student Energy works globally to build capacity and do, reskilling, upskilling of youth in the energy sector all over the world. And a lot of the students that they talk to, and when I say students, it can be just any young person between 18 and 30, tell them and shared with us that they just don't know what the jobs in the energy sector are. So imagine you're starting your career, you're leaving high school, you're interested in sciences, or you're interested even like in economics or in politics, and you want to do something in the energy sector, the largest contributor to greenhouse gas emissions, but you just have no idea what the options are. You don't know that you can work, in the innovation sector, that you can be an entrepreneur, that you can work for utilities, you can work for the government. They just don't know what these positions are. So I think that there's such an important gap there in trying to, raise awareness to what these positions are, how it is to work in these positions, what skills are needed, even energy trends. So very often I go back to Columbia University, and I did this talk once to talk about energy trends. Like, what are the things now that if you're leaving school, you should focus on, because we're lacking on professionals. So all of these things, I think, are incredibly important. So point number 5 is just decision-making. How much we need women in leadership positions and decision-making positions. And a great example and best practice that I adore is that there's this incredible woman in Brazil called Agnes, and she is now one of the senior directors of our energy regulator. But Agnes did something incredible, which was within our Ministry of Energy, she has an organization that tries to put more women in the Ministry of Energy in Brazil, which is highly male dominated. I could say something like 80%, managerial and like all types of positions. And she creates this list of women that should be recommended to join the government. And this list has more, I think she did it 2 years ago for the first time. It had more than 4,000 recommendations of women, which just shows that it's not a lack of women in the energy sector. It's like a lack of opportunity, bridging these incredible women to the opportunities that exist. So it takes somebody to take an initiative and to be a leader to try to create these connections. And these connections are needed all across the energy supply chain. And then last but not least, one thing I noticed too from our region is the challenge that a lot of the energy knowledge is produced only in English. And it's great that we're doing more and more in Spanish, but coming from Brazil, Portuguese is also like important as a language. And I'm not saying it's more or less important. I'm just saying that when I talk to my friends who are indigenous, they also claim, well, it's very hard to understand the energy sector because everything is in English or even in Spanish, and it's not translated to every single language. Of course, we cannot have, unfortunately, every single report translated in 100 languages, but I do think it's very important when we think about capacity building and training the next generation, of the energy workforce, is to look at how important it is to teach English to young people. And this is a request that I hear often and often, and I think it's missing from the conversations when we discuss gender, is the amount of women who want to learn,
who have access to technologies, to internet, and they just don't understand it, because I think a lot of this knowledge requires you to do a master's, study abroad, and dedicate many hours of your day for it. But if we bring English as like a key component in capacity building, I think we would have a lot more women interested in pursuing energy studies or pursuing energy careers. And maybe I'll stop here because I think I said a lot, but hopefully like these 6 points can be of some value to when we think about best practices in our sector. Thank you, Eduarda. And I have so many questions and comments, but unfortunately, I don't have time. I do want to say one thing though, and that it is true. You're absolutely right. I mean, we need more men speaking about these things, and I think, and I can tell you that as a male, I think sometimes we are a little bit shy about participating in these discussions because then we don't want to be accused of, oh, here's a man coming and to tell us what we should do or how to help us. We don't, so there is a little bit of that, but it's true that for many, that maybe they don't see it as a problem because we're men. So we don't see it the same way women do. But you're absolutely right. That's something you said. And my friend Rosilena Lindo, who spoke earlier, she was a National Secretary of Energy for Panama, and she also brought it up in the comments she just sent me. Said, weird, it's only women speaking. There should be some men. Well, you're absolutely right. And now I think we're right on schedule. So we're gonna move on to the next panel, and that's overcoming challenges facing women and girls in STEM. And we have Cheryl Senhouse. She's from the Caribbean Climate Smart Accelerator, where she works as a director for finance and innovation. And also we'll have later Chadia Abreu, and she's from the Energy Regulations and Clean Technology Advisor at the Ministry of Energy and Mines of the Dominican Republic. So, Cheryl, the floor is yours. Thank you so much, Juan, and thank you for extending the invitation to our organization and to me personally. And thank you to everyone who's joined us this morning. It has been a really interesting and thought-provoking discussion so far. And similar to Eduarda, because the stage has already been set, we've heard a lot of the statistics, and many of the previous speakers have provided some illuminating context in terms of women within the renewable energy space. I will focus my presentation on providing some real-world examples and some strategies for overcoming the barriers facing women and girls in STEM, and particularly from our experience as a climate action organization that has renewable energy as a key focus in our core work. So as Juan mentioned, I am the Finance Innovation Director with the Caribbean Climate Smart Accelerator. My remit with the organization covers our internal financial management, our fundraising, as well as our administrative and business support portfolio. That will be our human resources, technology, and administration. And from that position, I think I am well placed within the Caribbean Climate Smart Accelerator, as well as based on my many, many years of professional experience working as a female and as a leader for many years, to speak to some of the strategies that we can employ to overcome these challenges. As I said, the stage has already been set, so I will focus in on what can we do to address the stereotypes and biases that discourage women and girls from pursuing careers in STEM, from becoming innovators and entrepreneurs within spaces that require high technical expertise. So 3 core strategies I want to focus in on. So firstly, developing inclusive workplaces. Secondly, promoting education and awareness through mentorship and role models, and developing support networks. And for support networks, I will speak specifically to networks that provide access to financing, that allow women to incubate and develop ideas towards creating solutions. So I'll start first with inclusive workplaces. And I'm very happy to share a bit about our organization, the Caribbean Climate Smart Accelerator. We've been in operation since 2020. And for most of our time in operation,
our workforce has been 100% female. We're a very small team of 5 persons, currently 6. Right now, our workforce composition is at 83% female because we recently added a consultant to our team who is a male. But certainly recognizing that climate disproportionately impacts women and girls, we thought it important that there is strong representation from within our team that allows us to be able to effectively represent the voices of those who are most impacted by the climate crisis. In terms of technical expertise, our team covers information technology, web design, management, finance, financial and commercial law, as well as project management in terms of our academic background. Our industry expertise covers both private sector as well as public sector, as well as international development. And in terms of leadership experience for our team, 60% of our team has deepened recurrent experience in the C-suite, also at CEO level. Our board composition is 60% female, and consistent with our ethos as a climate organization focused very much on preserving the environment. We are a remote organization, which allows us not only to be consistent with what we have set out to achieve from the climate perspective, but also provides us a level of flexibility to be able to address many of the issues that face women in the workplace in terms of women primarily being the primary caregivers within families and homes, both for younger charges as well as older adults. As an organization, we work across 4 core pillars, with renewable energy being one of them. We also focus on conservation of ocean and land resources, building physical and economic resilience through green jobs, and developing a climate smart map, which is a technology tool that we have developed to represent data points which allow you to assess the progress of the Caribbean towards achieving its climate action goals. So from this well-designed inclusive workplace that we have put forward, we are also very much focused on relationship building and advocacy. And that allows us from this position as well to be able to act as role models and provide opportunities to showcase not only our leadership and expertise in various areas, but also to include youth, particularly female advocates within the climate space, and to promote their access and education in the space. Some of the key initiatives that we lead in the energy space, where we are able to provide both technical leadership as well as leadership in collaboration and convening, are the Energy Development Working Partners Working Group, which has been developed for the Caribbean, was established with the purpose of promoting collaboration and preventing duplication across international development partners involved in energy across the region. One of the primary goals of this group is to create a centralized database of projects in the Caribbean. And this database will provide a comprehensive overview of initiatives throughout the region, ensuring efficient use of resources and avoiding unnecessary overlap. We were fortunate to be able to be the inaugural chairs of this working group. And through our ongoing work, we have been able to continue the convening of this group and have currently passed on chairmanship to the Caribbean Development Bank. We are also the convening partners for the Caribbean Single Energy Export Market Working Group, which is aimed at developing a business case for the region, becoming a net exporter of renewable energy through successful exploration of geothermal in the Eastern Caribbean. We want to promote the development of a link similar to the North Sea link being established between the Eastern Caribbean and the Trinidad and Tobago, and using the geothermal energy to produce green hydrogen in Trinidad and Tobago for global export. As I said, this is an initiative that bringing together the partners for this initiative was a brainchild of the Caribbean Accelerator, with a view to be able to identify partners to support persons participating
separately in various aspects of developing geothermal energy across the region, bringing them together so that we can more effectively leverage our resources and develop a regional cohesive approach for renewable energy development in the Caribbean. We were also very proud this year through the support and with partnership from RMI and New Energy Events to host the Women in Renewable Energy luncheon at the recently held Caribbean Renewable Energy Forum 2024. This is a space within the forum which brings together women in renewable energy for a separate event within the conference that allows them to network, share their experiences similar to what we're doing this morning, and share strategies for ensuring that women can persist and thrive within the renewable energy space. It is an initiative that we want to be able to continue to partner with these agencies for, and to continue to develop and host going forward. So the final point I'd want to make is about support and networks, and particularly where access to finance is necessary. We know that women around the world face unique challenges when it comes to accessing climate finance, and that addressing the barriers that come out of this is crucial for achieving equitable and effective climate action. As an organization in developing our renewable energy pillar, in addition to supporting the implementation of renewable energy projects, we also want to ensure that there is finance available generally, but specifically designed as well to address the needs of women for the implementation of large-scale renewable energy projects. We recognize that renewable energy is the most financed sector of climate action, receiving approximately 44% of all climate finance today. But we found that only 13% of large-scale energy transactions include a gender focus. In this vein, CCSA has been the lead and champion for development of a Caribbean Sustainable Energy Fund. This has been done with the support of the Caribbean Development Bank and the Government of Canada, who very generously funded the design consultancy for a blended finance equity fund that will support early stage renewable energy projects in the Caribbean. We're currently fundraising for $3 million in seed capital to operationalize the fund structure and support the selection of a fund manager. Embedded in the design of this fund is a focus on gender equality and social inclusion that will see the Caribbean Sustainable Energy Fund, or CSEF as we call it. It will see the fund pursuing ESG objectives both for itself and interaction with its investee enterprises. These objectives will improve gender equality in enterprises in the energy sector, and it will also improve the inclusion of underrepresented groups, recognizing that lack of inclusion often intersects with gender bias. So we will be embedding gender equality and social inclusiveness as central objectives of CSEF. And we will be mainstreaming this in the following ways: by obtaining 2X certification as a gender equality positive organization, ensuring that the membership of the board of CSEF and its key governance committees, including the investment and advisory committee, is gender balanced and socially inclusive, ensuring that the management and staffing of CSEF is gender balanced and socially inclusive, ensuring that we attract women's organizations as advisors and equity partners in CSEF, ensuring that models of good practice guide CSEF and its investee enterprises regarding their gender equality and social inclusion practices, and that enterprises that CSEF prefers to invest in have women participating as equally as possible in all aspects of the business, and ultimately seeking to influence the management and distribution of electrical power that is generated, priced, and distributed by the investor enterprises in light of the needs of women and previously excluded groups. Ultimately, this approach will ensure that the technical assistance that is embedded in the fund is used to achieve complementary and coordinated goals that will move beyond the counting heads approach to gender outcomes, allowing project sponsors who are unfamiliar with gender lens investing
to create a baseline for gender strategy, and ultimately leveraging equity as the instrument of choice to promote gender outcomes within climate vehicles, as equity provides distinct advantages for incentivizing gender outcomes through early entry and long-term oversight for the implementation of gender practices. So I'll conclude with a call to action. Certainly while we recognize that there are challenges, there are surmountable challenges. And I think with the continued efforts of educators, employers, and society at large, that the challenges that face women and girls in STEM can be overcome. We want to encourage the continued championing of women and girls in STEM today through the advocacy for education initiatives, through mentorship, through the promotion of inclusive workplaces, through the encouragement of open conversations that address and interrogate gender biases, by becoming role models to our own professions, to our organizations, and by engaging our communities through hosting events, supporting community activities that support STEM, and engaging educators, partners, and local leaders with initiatives that create a supportive ecosystem. Certainly, we recognize that change will not happen overnight, but every action that we take towards addressing the issue counts. And certainly that we, within this virtual space and out in the world on a day-to-day basis as women, we have the power to create an inclusive future where everyone, regardless of their gender, can pursue their passions instead. Thank you so much. And thank you, Cheryl. And now I would like to give the floor to Chadia Abreu. Chadia es asesora en regulación energética y tecnologías limpias del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana. Adelante, Chadia. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Kim y todo el equipo. De verdad que para mí es realmente un placer compartir mi experiencia con ustedes. Les cuento que estoy en la Semana de Energía de OLADE en Asunción y el domingo tuvimos un taller de liderazgo para las mujeres que tenemos alguna representación en los distintos gobiernos. Y la realidad es que esa experiencia me llevó a reflexionar mucho de mi propia experiencia. Entonces, quería traer aquí 3 reflexiones que me llevó a concluir ese taller. La primera tiene que ver mucho con los estereotipos y realmente me acordé que hace unos años mi partner, mi esposo hoy en día, es de nacionalidad suiza. Y la primera vez que íbamos a visitar a su familia, teníamos que ir a una tienda de juguetes a comprar regalos de Navidad para todos los niños. Y yo los estaba seleccionando y cuando vengo al carrito de compras, me doy cuenta que para las niñas seleccioné juegos de cocina, muñecas, Barbies, y para los niños seleccioné herramientas de construcción, bloques, Legos. Y creo que en ese momento, hasta que mi esposo no me hizo el comentario como, ¿qué es esto? No me di cuenta, yo personalmente, en mi propia experiencia, basada en mi cultura, basada en el sesgo cultural que tenía sobre el rol de las mujeres y los hombres. Entonces, por eso quiero traer aquí como primero, nosotras mismas a veces tenemos muchos estereotipos y muchos sesgos producto del ambiente cultural y del ambiente social en el que hemos crecido, que yo creo realmente que el primer paso es tomar conciencia de esos estereotipos para luego ir avanzando en cómo los vamos evolucionando. Y el tema de este panel es un poco de las niñas en STEM. Entonces, yo creo que si me hubieran hecho la pregunta hace un año, hubiera enfocado el segundo punto mucho en formación y en capacitación, porque realmente lo mencionó Eduardo y lo han mencionado muchas de mis compañeras, la importancia de formarnos y de capacitarnos en temas que quizá tradicionalmente son considerados que son temas masculinos o que son temas para hombres. Pero la realidad es que recientemente me he dado cuenta que algo mucho más que formación es necesario. Y es que siempre creo que les he contado esta historia a todo el que conozco, pero recientemente en República Dominicana tuvimos un panel que estaba coorganizado por la academia
y fue un panel súper interesante porque estaba organizado tenía que ver mucho con el sector eléctrico y no había una sola mujer. O sea, de 15 panelistas, no había una sola mujer. Y más allá del tema, aquí entran muchos temas debatibles. Yo decía, pero ¿cómo las chicas que están en la universidad aquí se van a identificar? Hemos hablado de role models, hemos hablado, pero ¿cómo se van a identificar con este sector si tenemos un panel dirigido a la academia donde no hay una sola mujer hablando? Y la realidad es que en República Dominicana yo puedo dar fe y constancia que tenemos mujeres brillantes y súper preparadas en todos los renglones del saber que tienen que ver con el sector energía. Por supuesto que hay que seguir avanzando, pero estoy segura que había alguien que podría representarnos en esos paneles. Entonces, eso me ha llevado mucho a reflexionar sobre cuáles son esas oportunidades que tenemos que crear y qué podemos hacer para crear esas capacidades. Y una de las reflexiones también a las que llegué es que yo me acuerdo que en todas mis aplicaciones para universidades, para trabajos, para todo, siempre tenía una frase de Einstein que dice que knowledge is power, que el conocimiento es poder. Y yo iba a cambiar el mundo siendo la mejor, la más destacada en mi área. Esa era mi meta. Sin embargo, siempre recuerdo que tuve la oportunidad de estudiar y trabajar en California y apliqué a una pasantía en un think tank. Y me gané la pasantía y el primer día, el que fue mi jefe en ese momento me dijo, mira, así como Einstein dice que el conocimiento es poder, él también dice que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento se limita a lo que conocemos y entendemos, mientras que la imaginación abarca el mundo entero y todo lo que alguna vez habrá que conocer y comprender. Entonces, producto de muchas construcciones culturales, la mujer ha ido jugando un rol quizá un poco subyugado a través de la historia, que ya nos hemos dado cuenta que no tiene una justificación científica, pero es una barrera que tenemos que superar y yo creo que tenemos que luchar porque sea, por supuesto, mucha formación, mucha capacitación, pero algo más que eso. Y en esta reflexión me he puesto a pensar, ¿qué es ese algo más? Porque no va a venir este panel solamente aquí a quejarme de lo que está pasando. Miren, yo creo, y es algo con lo que realmente me identifico, en el poder de las políticas públicas. Hay muchísimos ejemplos a través de Latinoamérica y del mundo, de ejemplos donde no solo se capacita a las mujeres, sino también se les posiciona en el entorno laboral. Justo ayer me comentaba una compañera colombiana de una iniciativa bellísima que tienen en Colombia que se titula Mujeres que Conducen. Y básicamente esta iniciativa, que era liderada por la Alcaldía de Bogotá, tenía el propósito de formar, pero también emplear a esas mujeres que hacían ese proceso de entrenamiento para que una flota de vehículos eléctricos que iba a llegar para fines de transporte público en Bogotá tuviera una participación importante de mujeres. Entonces, creo que hemos ya mencionado mucho el tema de la formación y de esas habilidades que hay que crear, pero también esos programas tienen que venir de la mano con nosotras mismas, recomendando a las chicas que participan en esos programas, apoyándolas a ser líderes, a insertarse en el mundo laboral. Y así como el sector público tiene una labor sumamente importante en la definición de estas políticas públicas, yo creo que el sector privado tiene un rol increíble en la forma en cómo promociona sus empresas. O sea, a veces uno no se da cuenta que cuando ve un anuncio de una compañía importante del sector energía y ve a una mujer ingeniera con su casco y con su overol, eso manda un mensaje a las niñas que ven esa promoción y quizá indirectamente enseña, mira, sí, tú puedes lograr ser lo que tú quieras. Entonces, este tipo de cosas, hay muchas quizá detallitos que nosotras
las panelistas de este taller y quizá todas las participantes, desde el rol que nosotras jugamos hoy en día, podemos apoyar. Yo a veces hay que aprender a tener mucha resiliencia, porque aunque no lo crean, yo lucho todos los días. Le dije a todo el vivo que conocía sobre ese panel y la necesidad de que haya una mujer y no lo logré. En ese momento, creo que aquí si suena como un desahogo es porque de verdad lo sentí, pero hay que seguir impulsando para que esas cosas que quizá parecen simples y quizá parecen insignificantes comiencen a cambiar, porque una vez que le damos visibilidad a esas mujeres que son brillantes, que son maravillosas y que han logrado estar en donde están por el esfuerzo que han hecho, a través del tiempo. Entonces, cuando visibilizamos a estas mujeres y las ponemos en esas posiciones donde todo el mundo también sabe, creamos un mensaje mucho más directo y mucho más abierto para continuar. No me quiero extender mucho porque realmente creo que hemos ido mencionando ya todas las cosas y todos los detallitos que podemos ir a trabajando, pero más allá, que especialmente a las chicas jóvenes, a las chicas que están comenzando su carrera, que están aquí, repetir un poco lo que han dicho mis colegas, de no tener miedo, de trabajar esas habilidades como el liderazgo, como hablar en público, como habilidades de negociación, que quizá puede parecer que no son relevantes, pero hace la diferencia cuando estás en una sala reunida con 10 hombres y solamente tú, para poder romper esa brecha, romper el miedo natural que te da estar en una situación así, para decir lo que piensas, confiar en tus capacidades y luchar simplemente porque las voces de las mujeres estén representadas en todas y cada una de las decisiones que se toman en el sector energía. Así que nada, lo dejo aquí. Agradezco mucho otra vez a todos los organizadores y dispuesta para cualquier pregunta. Gracias, Chadia. Esos paneles de los que hablabas tienen un nombre. En inglés se les dice manels. Y una manera que tenemos nosotros los varones de ayudar de una manera muy sencilla, es decir, cuando hay un panel, no, mira, yo no puedo participar en ese panel, porque no, pues son todos varones. Y es una manera sencilla de resolver eso, pero bueno, hay que seguir empujando, hay que seguir empujando. Una cosa que yo quisiera lograr de esta jornada de hoy, ya estamos pasados de tiempo, pero ya estamos por cerrar, es, señoras, señoritas, hombres, mujeres, hay un montón de nombres en esta lista, hay un montón de direcciones acá en este chat. Pónganse en contacto entre ustedes. Vi que están metiendo sus direcciones de LinkedIn. Todos nosotros tenemos LinkedIn. Las tengo a la mayoría de ustedes en mi LinkedIn. Yo creo que es una buena manera de hacer esa red. Y sería interesante ver si podemos recoger esta información y armar, empezar a gestar una especie de red de ECPA, ¿no? Red de mujeres de ECPA. Esa sería una intención mía de hacer esto antes de irme. Eh, Nuevamente, Chadia, Cheryl, Eduarda, Lili, Olga, todas ustedes, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a ofrecer las presentaciones y voy a hacer un seguimiento con cada una de ustedes con posterioridad al evento, a ver qué podemos lograr en términos de armar una red de colaboración. Así que les agradezco su atención y con esto cerramos el diálogo de hoy. Que tengan un buen resto del día.